خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم داستان زندگی اولین اسنیفر ماینکرفت رو با هم دیگه ببینیم. اسنیفر همونطور که میدونید مابیه که تازه ماینکرفت معرفی کرده برای آپدیت 1.20 هنوز به بازی اضافه نشده. هیچ گیم پلی هم ما ازش تا حالا نداریم ببینیم چه جوریه داستانش. فقط میدونیم یه مابیه که از زیر زمین بو میکنه، چند تا دونه‌ای که کمیابن هم مثلا میکشه بیرون. لایک ویدیو، سابسکرایب کانال یادتون نره. بریم شروع کنیم. صداش زیاده، صدا رو کم کنیم. ببین همون جوری که اسنیفر رو پیدا میکنیم اینجا میره زیر دریا توی یه دونه چست پیداش میکنه. ما هم باید تخم اسنیفر رو اینجوری پیدا کنیم. خب تخم از آب کشید بیرون. Someday soon, we may once again see the appearance of the ancient sniffer. Crimson six-legged turtle-like mobs with bright yellow beaks. These gentle, beautiful creatures have always had a soft spot in their hearts for humans. Their trust and compassion knows no bounds. But their true love has always been with plants, specifically their seeds. نه الانم داره میگه کلاً عاشق گل و گیاه بودن. عاشق دونه ها بودن. یه حس بویایشون اینقدر قدیمیه که اینقدر قویه که میتونه دونه های قدیمی رو خیلی پیدا کنه. میگه دونه هایی که میتونن پیدا کنن یه جوری که مثلا دونه هایی که خیلی قدیمی رو میتونه پیدا کنه، مثلا عتیقن و اینا رو میتونه پیدا کنه. But did you know that the sniffers from long ago were much different than they are now? And that they were able to grow considerably larger. ببین اینجا همون داستانه، همون تقریبا میشه گفت تئوریه که معرفی شد بقیه ساختن راجبش این بوده که این اسنیفرها چون خیلی بزرگ میشن، یه تئوری داده بودن که فسیلایی که ما تو ندر میبینیم خیلی بزرگن مربوط به همین اسنیفران که وقتی مردن فسیلشون مونده. اینجا هم داره به همون دقیقاً اشاره میکنه. حالا دیگه یه حیوانات منقرض شده یعنی که فقط از طریق اون تخمه میتونیم اینا رو دوباره به دست بیاریمشون. باید بریم زیر دریا تخماشون رو تو چستا پیدا کنیم. This was back in the prehistoric period where the earliest of ancient players appeared in the overworld. They thought the sniffers would be easy prey, and in many ways they were. Sniffers were unathletic, slow, simple-minded, and showed very little aggression. Let's go after this little one before he notices he's by himself. Should be an easy kill. I don't really want to hurt these things. Look how cute they are. You're hungry. یه قبلا شکارشون میکردن، احتمالاً بخاطر همین منقرض شدن. We need the meat. آره دیگه نه. به گوشتشون میگه نیاز داریم ما شکارچیم. باید اینا رو بگیریم و بخوریمشون. اوکی. One quick swing and it's all over. باید بره شکارش. دونه ها رو پیدا کرد. What are these? I think it's how you make plants grow. The sniffers were able to survive ببین اینجا الان by بزرگ finding شده seeds that ببینی. could grow never before seen crops, blueberries, strawberries, corn. And the hunters realized, why would they ever hurt these animals? You slay one sniffer and you might eat for a day, but if you grow a big enough farm, you can eat for an entire lifetime. میگه اونا فهمیدن که اگه بکشنش فقط یه روز میتونن گوشتشو بخورن، ولی اگه نگرش دارن زندانش کنن اون دونه‌هایی که پیدا میکنن میتونن بکارن از اون میوه کل عمرشون استفاده کنن. میگه چندین سال کنار هم با شادی و خوشحالی زندگی کردن و other civilizations were also created, ones much more violent and driven by bloodlust. One such nation eventually found the Valley of the Sniffers, and they decided to resort to war. Men! Our scout has given the signal! Get ready to charge! Attack! حاجی شبیه پیلیجران اینا. فقط پیلیجر ابروهاشون شبیه پیلیجران. Nearly every building, plant, and creature was destroyed. The sniffers and humans were ambushed and stood no chance at defending themselves. Only a handful of sniffers and humans were able to escape through a secret mountain pass. They looked back. میگه بیشترشون رو کشتن، چند تاشون تونستن از روی یه جاده‌ای که بین کوها بود تونستن فرار کنن. اسنیفرها هم با خودشون چند تا بردن. What are you all celebrating for?
This can't be the only village like this, and we won't stop until every last one is conquered. Unfortunately, the general was right. The army of warriors went from valley to این تنها ویلیج نبوده که اینجوری بوده، چند تا ویلیج دیگه هم بودن که اینجوری مثلا با اسنیفر با هم زندگی میکردن. میگه این رفتن اونا رو پیدا کردن، اونا هم آتیش زدن. they were able to discover a new shelter, a safe haven for peaceful farmers to start over. It would later be called the Sanctuary. Look, over there. Is that an island? The sniffers found us a new place to call home. They've saved us. یه اسنیفرهای جای جدید برای ما پیدا کردن که بریم اونجا زندگی کنیم، بشه پناهگاه ما. An entire new farm in no time. But what if those warriors find us again? Don't worry, they won't. Plus, I have a backup plan. Sniffer eggs! تخم I can't اسنیفر رو believe you were able to گرفته. escape the attacks with this. It wasn't easy, but it was worth it. As long as we have these eggs, we can always rebuild, and we'll always have a family. And rebuild they did. With sniffers and humans in perfect harmony, the Sanctuary became an even more magical place than the valley kingdoms they were forced to flee. Meanwhile, back on the mainland, there was nothing but devastation. The once luscious gardens became barren deserts. The bodies of the deceased sniffers turned into giant fossils lying in the sand. آها ببین And میگه no اون one experienced the barrenness of the overworld. جنازه‌هایی که از اسنیفرها مونده بود تبدیل شد به فسیل‌های خیلی بزرگ. اون داستانی که I'm glad گفتم. you're enjoying your meal, but that's the last of our food. How come we're always stealing, conquering, and pillaging, and yet we never have anything to show for it? Well, sir, it's because we always burn down all the buildings and crops, and we eat all the livestock. Well, how else are we supposed to survive? The other humans, they grow food from the ground. Their pets, the six-legged animals. Those big red dinosaur things that were یا always ببین این فسیل‌ها از همون چیزاست دیگه، مثلا اسنیفرها. They help them grow all sorts of delicious foods. میگه چجوری بقیه میتونن مثلا غذا برای خودشون درست کنن، قبیله ما نمیتونه، ما فقط میریم دزدی میکنیم. ولی میگه اونا اسنیفرها رو دارن، اسنیفرها براشون دونه رو پیدا میکنن و دونه رو میکنن و You say that they grew this stuff from the dirt? از اینا Why میخورن. don't we do that? Well, we need the sniffers' help, sir. They're the ones that find all the seeds buried in the ground, and we chase the last of them away. Then I think it's about time we track them down. And آه، track میگه them میخوام بریم down دنبالشون، they did. پیداشون کنیم. The general sent his scouts all over to find the secret sniffer hideaway, and eventually they did. They geared up رفتن پیداشون کردن دوباره an invasion of the sanctuary. و دوباره میخوام باشون جنگ و دعوا بکنن که مثلا اسنیفرها رو بگیرن، فارمرها رو هم بکشن. All the warriors were prepared for a glorious battle, but when they arrived, the humans immediately surrendered. Please don't hurt us, or the sniffers. We come in peace. I knew all of you were a bunch of weaklings already, but I thought you would at least put up some kind of a fight. You can have all of our crops. You can take over the whole island. Just let us go freely, I beg of you. You know what? You got yourselves a deal. If you leave behind the sniffers. The humans begrudgingly accepted. They hated leaving. آه میگه اونا اسنیفرها رو گرفتن، اینا رو هم ول کردن رفتن، ولی این Would be able to rebuild again. تخم اسنیفرها رو داشتن دیگه رفتن. Was that the sniffers were much more loyal, even to a fault. When the warriors tried to make them dig up seeds, they refused. آه میگه چیزی که نمیدونستن این بود که این اسنیفرها خیلی با وفا بودن Going to help his people. و کمکشون نمیکرد که بتونن دونه پیدا کنن. To make matters worse, the general went back on his promise. He was convinced the farmers had somehow pitted the sniffer against him, and he ordered for every last ship to be attacked. And with that, the last of the sniffers became extinct. All یاره تو چستایی که زیر آب پیدا میشه تو شیپرکا تخمش رفت اونجا. آره دیگه همونجوری که دیدیم همون کشیشون آتیش زد که تخم دست اونا بود. friendship or kindness. اینم رفت تخمه رو پیدا کرد و آوردش بیرون. Bottom of my heart, that they are able to treat them much به نظرم better. تئوری درستابی بود، یعنی جوندار بود، میخورد بهش که داستان ماینکرفت اینجوری باشه. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. اگه با این ویدیو حال کردید حتما ویدیو رو لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم، مرسی تا ویدیو دیگه، خدافظ.